Brazil, five-time world champions, still searching for what once made them untouchable. Un trabajo sin presione, un trabajo sin ganas e sin motivazione. Germany, four-time winners, rebuilding after recent falls, determined to return to the top. Wenn alle gesund sind, um dann vielleicht als Herausforderer auch für eine Überraschung zu sorgen. The Netherlands, 3 finals, 3 defeats. A story still waiting to write its final chapter. Dan geloof ik wel dat we iets heel speciaals kunnen maken deze seizoen. England, won titles 60 years ago. A generation that has come close, but not close enough. It is a lot of responsibility to deliver results. That's why we are here. 4 teams, each carrying the weight of a nation. We will rock this thing in America next year. Go! The last time the World Cup was on these shores, it proved to be memorable for Brazil. Now, Brazil arrives at the FIFA World Cup with questions to answer and a legacy to protect. A campaign riddled with inconsistency, drained confidence, exposed fragility, and raised real concern across the nation. Performances dipped, belief wavered, and the noise only grew louder. Enter Don Carlo. Turbulento, no sé, yo he encontrado una organización, una CBF muy buena, con gente muy competente en su trabajo, un buen ambiente. Entonces la turbulencia yo no la he visto en este periodo porque estamos bien, trabajamos bien, estamos todos motivados. Presión es una motivación, un trabajo sin presión, un trabajo sin ganas, sin motivación. Entonces con esta presión tenemos que mudarla en motivación, en responsabilidad, en energía, de todo esto. Creo que la presión no es una mala palabra. Ter a tranquilidade do treinador, das pessoas que estão ao nosso lado é importante. E foi o melhor treinador que eu tive, de longe, né? Tengo la responsabilidad, pero también el placer de entrenar un equipo muy importante en el fútbol mundial. Ancelotti coached Vinicius Jr. during his second stint at Real Madrid, winning 2 league titles and 2 Champions Leagues together. Aprendi muitas coisas, né? Porque ele chegou quando eu tinha apenas 21 anos. Como pai, me deu a confiança que eu precisava. O cara falou que tem uma bagagem enorme no futebol, então quando ele fala, todo mundo para escutar, porque ele é um cara que sempre está tentando ajudar a gente. Com as dificuldades, né, e com a pressão de ser um treinador da seleção brasileira, né, e a gente fica muito feliz de ter um treinador assim, né, que entende muito o seu grupo. No futebol tem muita pressão, né? Ainda mais aqui na seleção brasileira, onde o nosso país vive pelo futebol e faz tanto tempo que a gente não ganha a Copa do Mundo. With 3 wins and 1 draw, Ancelotti brought stability back to a frantic qualifying campaign. But how that translates to the World Cup will define their summer. El equipo va a competir como siempre ha competido, y después ganar es otro tema. Creo que el Mundial lo tiene que jugar un equipo, que no individuos. One individual whose place in this World Cup is not guaranteed is the man who has carried this nation's hopes for the last decade. Neymar é o nosso ídolo, que era o cara que fazia quase todos os gols, que dava quase todas as assistências, fez muito pela seleção. Vemos que temos que fazer um pouco mais por não ter ele aqui. Tem que puxar o carro e tentar levar o Brasil ao topo do futebol. Na última Copa a gente tinha uma excelente equipe, onde perdemos muito poucos jogos e chegamos lá e não conseguimos chegar no objetivo final.
É uma responsabilidade muito grande, né, representar o Brasil sempre, porque o Brasil é a seleção que mais ganhou uma Copa do Mundo. Né, então a gente tem que saber, de uma certa forma, saber controlar essa pressão, né, e trazer com que essa pressão seja alguma coisa positiva. Podemos llegar lejos si somos capaces de meter en este grupo alegría, energía, talento, disciplina, creatividad. Tenemos muchos aspectos que podemos aproveitar. Essa é a nossa identidade, uma identidade lutadora, que vai batalhar e deixar tudo dentro de que é assim que a gente quer lutar por esse título na Copa do Mundo. Que aconteceu na Copa de 94 pode voltar a acontecer nessa de 2026. Em 2026, quero que o mundo veja que o Brasil seja hexa. Brazil are in Group C, where they will face Morocco, Haiti, and Scotland. Their journey begins against Morocco in the New York, New Jersey Stadium on June 13th. They will stay on the east side in Philadelphia for the game against Haiti at the Philadelphia Stadium on June 19th. Then they move down to Florida to play Scotland for the 4th time in their tournament history at the Miami Stadium on June 24th. If Brazil are the kings of men's international football, come on, England! Then England could be considered the perennial underachievers. A fervently supported nation, which brought the beautiful game to the world, have only lifted the title once, 60 years ago. Subsequently, they have not reached a World Cup final. Gareth Southgate brought them to their highest peak, a semi-final in 2018 and 2 consecutive European Championship final visits, only for them to fall at the final hurdle. It's a really devastating feeling when you don't quite manage to win it. Qatar obviously ended in disappointment, especially for me. It was personally a real tough moment in my career. But the expectation is high now. When you get to 2 finals and semi-finals, people expect you to win the next one. Their hopes now lie with illustrious German manager Thomas Tuchel. With 11 major trophies to his name, he now carries the task of finally getting England across the line. It is a lot of responsibility that I feel, a lot of responsibility for me to deliver results. That's why we are here. England had fantastic results, but still came out of the tournaments with a feeling that they didn't live up to their fullest potential. I think the connection, the communication between the players can be a bit better. Hopefully this is the decisive thing to make maybe the dream come true. Your tracksuit looks so comfy. It is comfy. 22 years ago, the last time the World Cup was in the United States, England failed to qualify. This time, they will arrive in North America as one of the favorites. Our squad has as much talent as we've ever had, and we need to try and utilise that. I see strengths everywhere, if I'm honest, and I also see a lot of hunger and passion to win, which is a great balance and is what you need. Tuchel's predecessors were criticized for failing to drop high-profile players. The Germans' bold approach has been to favor balance over reputation. Of course, we have big players who are used to play big roles in club. This cannot continue in international football. It's just like that. We need to find a structure, a hierarchy that suits us as England, and the guys have to buy into it. We have to drop our egos, and this is bigger than us, bigger than all of us. We represent England, and there's no space for big egos. There was the focus, building a team, building a new spirit to grow a bit more of a spark and maybe unlock the potential in that way. Look at this! It's fun. Oh, what can you say?
developed a new style of play, a very physical, very running-orientated style of play. We did a lot to be seen as challengers for the title. We had an excellent qualification. 8 matches, 8 wins, 0 goals conceded. Tuchel's new look England seems to be the real deal. I think it's easy to underestimate what we achieved, the work we've done together, the relationships we're building. It's what makes a special team. However, their ultimate test lies in wait. We are there in summer. We are there, brilliant. My childhood dream to go to World Cup. I cannot be more proud to go with you guys. It will be a tough tournament to win. We are fully aware of that, but I think the excitement needs to be on a higher level than the fear of missing out. The fans, they should come with their biggest dreams. They should picture a parade at Buckingham Palace. If we don't dare to dream about it, it will not happen. We will rock this thing in America next year. Go! England are in Group L, one of the toughest groups in the competition, as they face Croatia, Ghana, and Panama. First up is a repeat of the 2018 semi-final against Croatia at the Dallas Stadium on June 17th. 6 days later, they'll face Ghana at the Boston Stadium on June 23rd. Their final group game remains on the east side as they face Panama at the New York, New Jersey Stadium on June 27th. De greatest. Deschamps, Frankrijk. Scaloni, Argentinië. De laatste WK Argentinië, hoe het Argentijnse elftal was afgestemd met een geweldige speler als Messi. Maar het hele collectief daaromheen, dat was super afgestemd en dat was mooi om naar te kijken. Als je het dan over een leider hebt, dan was Johan Cruijff dat wel. In 1974 met Nederland tegen Duitsland dat hij de bal aan de voet had, maar hij had oog voor zijn medespelers om aan te geven welke kansen op moesten lopen, et cetera. Dus Ronaldo, de Portugees one. Is een toernooi waar de hele wereld op zit te wachten en waar de hele wereld naar kijkt en wat voor een voetballer het allerhoogste podium is. Germany is going through a makeover. Test 1, 2, 3, clap. Engineered by their progressive boss. Oh, you have a clap? Wow. We have an actual clapperboard. That's really good. The old winning machine needs a reboot. Wir sind ja in viele Turniere immer als einer der Favoriten gestartet. Und ich glaube, dass wir im Sommer nicht als Favorit reinstarten, sondern eher als Herausforderer. Ruthless, efficient, powerful and creative, the old German DNA has inspired 4 World Cup wins. They rank joint second in most tournament victories. They've only failed to reach the knockout stage of the tournament 3 times, 2 of them in Russia in 2018 and Qatar in 2022. Crisis unfamiliar for the Germans. Wir hatten ja in den letzten Jahren schon viele negative Erlebnisse, auch bei Weltmeisterschaften mit frühem Ausscheiden in der Vorrunde. Natürlich sind deutsche Fans auch fordernd, weil sie einfach eine Historie erlebt haben und eine Historie kennen, die von unglaublich viel Erfolg im deutschen Fußball geprägt ist. In den letzten Jahren wurde es leider ein bisschen weniger. Und gerade wenn du das schon geprägt in deinem Kopf hast, dass das passiert, bist du nicht ganz unbefreit. Von dem her ist es wichtig, da einen guten Mix zu finden zwischen erfahrenen Spielern, die auch schon Weltmeisterschaften hatten, aber eben auch diesen jungen. Germany has been reinvigorated by youth, flair, technique and pace, highlighted by the creativity and vision of Floria and Wirtz. Bin auch bereit, die Mannschaft anzuführen. Habe ich einen guten Trainer an der Seite, der mir da den nötigen Freiraum gibt, aber auch die nötigen Hinweise. So.
Mit keiner Belastung aus schlechten Turnieren in so ein großes Turnier zu gehen und ihr Talent auf den Platz zu bringen. Das sind die Spieler, die dann die besonderen Momente auch kreieren innerhalb eines Spiels und Spiele dann auch für uns gewinnen. Wir haben Topstars bei uns in der Mannschaft und ich glaube, wenn wir alle fit sind und ja auch uns alle in einer guten Form befinden, dann können wir ja auf dem Turnier schon einiges leisten und einiges erreichen. Getting to the tournament didn't start well. A 2-0 loss to Slovakia resurfaced recent pain. That proved to be short-lived as Germany went on to win 5 matches in a row to qualify convincingly, balancing the old DNA with the new. Deutsche Mannschaften immer super körperlich intensiv gespielt haben und das haben wir schon ein bisschen verloren die letzten Jahre. Das ist ja schon ein wichtiger Punkt, dass wir diese deutsche Mentalität wieder reinbringen. Dementsprechend glaube ich schon, dass es auch in uns steckt, diese Physis auf den Platz zu bringen. Die ist für uns als Mannschaft auch zwingend notwendig. Aber trotzdem muss nicht davor verschließen, auch moderne Einflüsse im Fußball zuzulassen. Wir können und haben auch in den letzten Monaten als Team extrem zusammengefunden. Ich glaube schon, dass andere Nationen, Brasilien, Argentinien, Spanien, Frankreich, Portugal, über die Breite des Kaders vielleicht einen Tick besser aufgestellt sind. Aber wir werden jetzt nicht schon vorher die Koffer packen, sondern schon versuchen, zumindest mal für 6 Wochen auch Unterhosen dabei zu haben. Wenn alle gesund sind und wir die Entwicklungsschritte der letzten 2-3 Jahre weitergehen, um dann vielleicht als Herausforderer auch für eine Überraschung zu sorgen. Germany are in Group C with Curaçao, Côte d'Ivoire, and Ecuador. They start their adventure at the Houston Stadium on June 14th against tournament debutants, Curaçao. They head north, crossing the border to Canada, where they will face Côte d'Ivoire at the Toronto Stadium on June 20th. The final group game is back in the States against Ecuador at the New York, New Jersey Stadium on June 25th. The cycle of time has not been favorable for the Netherlands. 1974, 1978, and 2010. 3 finals and 3 failures. Arguably the greatest nation to have never won the tournament. Nou, natuurlijk wat je terecht zegt, grote elftallen die je daar beschrijft. Voor mijzelf 2010, ja, dat heb ik op mijn netvlies, dat heb ik zelf gezien. Ben je ook aan het huilen natuurlijk toen Nederland die finale verloor. Ja, ik denk toch voor een klein landje zoals Nederland hebben we nog best wel aardig gedaan. Alleen we willen natuurlijk wel het hoogst haalbare halen als je meedoet aan het toernooi. En die kwaliteiten hebben we ook. From Cruyff to Van Basten, Bergkamp to Robben, the cycle of succession comes with its own very special brand of Dutch elegance and ingenuity. Behind the scenes, met Oranje, Holland's next topmodel. We zijn een land wat initiatief neemt in het voetbal en aanvallend wil spelen. Goed in de balbezit, heel goed in de juiste benen spelen. In de jeugd wordt er ook heel veel op getraind, natuurlijk op gehamerd. De jeugd is altijd gericht in Nederland op puur het voetbal. Het zijn grote talenten die vaak heel veel technisch bagage hebben. Ik denk dat we in de Nederlandse cultuur nog wel wat meer kunnen leren van Zuid-Amerikaanse landen. Als je kijkt naar het agressie, als je kijkt naar de manier van het beleven. Vorige WK natuurlijk uitgeschakeld door Argentinië. Heel intense wedstrijd was tegen een geweldig land. Kwam van achterstand, maken gelijk, verlenging, hectisch, penalties. Elke penalty erin geschoten op training en dan komt de wedstrijd en dan mis je hem. En dat
is ook zuur, maar dat is wel de voetballerij en daar moet je ook mee dealen. Eindelijk trok Argentinië aan het langste eind en werden ze wereldkampioen. Maar dat is natuurlijk ook weer een extra motivatie voor deze groep, voor de jongens die er ook toen bij waren, om dit keer onze doelstelling te gaan behalen. Zijn we weer beter dan 4 jaar geleden en dat moeten we weer laten. A convincing, undefeated qualifying campaign is vindication of their progress. En proost. Anchored by their inspirational captain Virgil van Dijk, who is desperate to make amends for 4 years ago. Nou, dit is een aanvoerder die iedere trainer zich wenst. Is een grote persoonlijkheid, heeft heel veel ervaring. Of het zijn laatste WK is, weet ik niet. Dat zou kunnen. As the Netherlands approach their 12th World Cup, maybe the cycle of time will favor the Orange Army. Waarschijnlijk zullen ze het idee hebben dat we niet bij de allergrootste favorieten zijn voor de WK-winst. Maar wel een land zijn en de kracht van Nederland is wel dat we het van iedereen kunnen winnen. Want die capaciteit zit wel in het elftal. Maar 1 doel natuurlijk en dat is wereldkampioen worden. Momenten van speciale momenten van sommige spelers, dan geloof ik wel dat we iets heel speciaals kunnen maken deze zomer. The Netherlands are in Group F, where they will face Japan, Sweden, and Tunisia. They'll start in the Dallas Stadium, where they will face Japan on June 14th. They will remain in Texas to play fellow European Sweden at the Houston Stadium on June 20th. Their final group game will be against Tunisia on June 26th at the Kansas City Stadium. The time is almost upon us. 4 teams will begin their journey carrying the weight of their nations. Dreaming and believing that they will win football's ultimate prize.